Min man fick utbrott i månader, smällde i en såsburk så hårt att den sprack, välte soffbordet och hans mamma sa, pojkar är pojkar. Så jag kastade tillbaka större. Jag gifte mig med Nathan efter att ha dejtat i 2 år, och allt var toppen tills vi flyttade ihop. Vi hade en fin liten duplex med ett stort kök och en bakgård där jag odlade tomater och paprika. Nathan arbetade hemifrån som konsult och jag arbetade på veterinärkliniken i centrum. Vi delade upp allt på mitten och turades om att laga middag. Livet var bra tills ungefär 3 månader efter bröllopet när jag såg vem Nathan egentligen var. Vi var i mataffären och jag tog fel märke av pastasås. Nathan tog burken ur min hand och smällde tillbaka den på hyllan så hårt att den sprack. Butiksanställda bara stirrade på oss. Nathan sa att såsen hade för mycket socker och gick iväg som om ingenting hade hänt. Jag köpte såsen ändå eftersom vi behövde den till middag. När vi kom hem såg Nathan burken i påsen och slängde den i soporna. Sedan gjorde han sig en smörgås och gick till sitt kontor. Efter det började jag få utbrott hela tiden. Om jag köpte fel kaffegrädde hällde han ner hela flaskan i diskon medan jag tittade. Om jag glömde att spela in hans program drog han ur sladden till tvn och bar den till garaget. Om middagen inte var klar när han ville ha den tog han ut varenda kastrull och stekpanna ur skåpet och staplade den på bänkskivan. Det värsta var när jag kom hem sent från en akutoperation på kliniken. Nathan hade kastat varenda kudd och filt från vår säng i badkaret och satt på duschen. Han sa att om jag inte kunde vara hemma i tid förtjänade jag inte en bekväm säng. Jag sov i soffan den natten medan han låg utsträckt över vår king-size-madrass. Min vän Lisa fortsatte att säga åt mig att gå, men jag ville hantera det själv först. Nathan hade hela den här rutinen där han fick utbrott, stormade iväg till sitt kontor och sedan kom tillbaka en timme senare och låtsades som om ingenting hade hänt. Han frågade vad det var till middag eller om jag ville se en film. Om jag tog upp vad han gjorde brukade han säga att jag var känslig och gjorde en stor sak av ingenting. En gång försökte jag prata lugnt med honom om det och han kastade sin kaffemugg i väggen. Inte nära mig, men tillräckligt nära för att jag hoppade till. Sedan sa han att jag var dramatisk över lite oväsen. Hans mamma kom på besök och jag försökte berätta för henne vad som hände. Hon såg Nathan vända soffbordet eftersom jag glömde att köpa hans proteinbars. Och hon sa, pojkar är pojkar. Hon sa faktiskt det. Sedan berättade hon för mig att hennes man brukade slå sönder tallrikar när han var stressad och att det var mitt jobb att hålla Nathan glad. Det var då jag insåg att ingen skulle fixa det här förutom jag. Så jag började matcha hans energi. När Nathan kastade fjärrkontrollen i väggen eftersom spelet buffrade tog jag upp hans gaming-headset och kastade ut det genom bakdörren till trädgården. Han sprang ut och tillbringade en timme med att leta efter det i mörkret. När han hällde ut mitt dyra shampoo för att jag tog för lång tid i duschen tog jag hela hans hylla med kosttillskott och proteinpulver och slängde det i kökssoporna. Han var tvungen att gräva igenom kaffesöm på gammal mat för att få tillbaka det. När han slängde ner allt mitt smink från badrumsbänken för att jag lämnat ett hårstrå i handfatet gick jag till hans kontor och sopade ner allt från hans skrivbord på golvet. Hans laptop överlevde, men hans kaffe åkte överallt. Nathan började bli förvirrad. Han brukade få sitt utbrott och vänta på att jag skulle städa upp eller be om ursäkt, men istället kastade jag ett större utbrott. Han kastade en bok på dörren. Jag kastade trä. Han smällde igen skåpen. Jag smällde igen dem hårdare. Han började skrika att jag var galen och utom kontroll. Jag skrek tillbaka att jag bara uttryckte mina känslor som han gjorde. Brytpunkten kom när att hans chef kallade honom till ett viktigt videomöte. Nathan var på sitt kontor och jag var i köket och lagade lunch. Jag tappade av misstag en kastrull och Nathan kom stormande ut skrikande på grund av oväsendet. Så jag tog varenda kastrull vi ägde och började tappa dem en efter en. Nathans ansikte blev djupt rött och började vid halsen och spred sig upp till hårfästet. Hans laptopskärm visade chef Winstons frusna ansikte mitt i kvästen. Och jag kunde höra den lilla rösten komma genom högtalarna och fråga vad allt det där oväsendet handlade om. Nathan smällde igen laptopen så hårt att jag trodde att skärmen skulle spricka. Han började gå mot mig med händerna knutna till nävar längs sidorna. Och för en sekund funderade jag på att backa, be om ursäkt eller göra något för att lugna ner situationen, som jag alltid gjorde. Men jag höll fortfarande den stora gjutjärnspannan i handen och något inom mig vägrade bara röra sig. Nathan stannade ungefär 1 meter från mig
och vi bara stirrade på varandra medan han andades riktigt hårt genom näsan. Jag kunde se något annorlunda i hans ögon som jag aldrig sett förut. Något som nästan såg ut som rädsla, som om han plötsligt insåg att jag inte skulle backa den här gången. Han öppnade munnen som om han skulle skrika åt mig, men ingenting kom ut. Sedan snurrade han om och slog i halvväggen så hårt att hans näve gick rakt igenom gipsskivan. Ljudet var ett hemskt knastrande ljud, och sedan skakade han handen och svor, och han gick raka vägen till sitt kontor och smällde igen dörren så hårt att hela duplexen skakade. Jag hörde låset klicka där jag stod i köket. Jag ställde ner pannan på bänkskivan, och mina händer skakade. Alla andra kastruller var utspridda över köksgolvet som någon slags galen hinderbana. Jag började plocka upp dem en efter en och ställa tillbaka dem i skåpet, och mitt hjärta slog så fort att jag kunde känna det i halsen. Genom kontorsdörren kunde jag höra Nathan prata i telefonen, och hans röst hade en hög, panikslagen ton som jag aldrig hört förut. Jag gick närmare dörren och tryckte örat mot den. Han berättade för någon att jag hade blivit galen, att jag hade förstört hans viktiga arbetssamtal med flit, att han inte visste vad han skulle göra med mig längre. Jag insåg att han pratade med sin mamma. Han sa hela tiden saker som: hon är utom kontroll, och jag kan inte leva så här och du måste komma hit och prata med henne. Jag tog ett steg tillbaka från dörren och gick för att sätta mig i soffan i vardagsrummet. Min telefon låg på soffbordet och jag öppnade den för att se mina foton. Jag hade tagit bilder på allt Nathan förstört de senaste månaderna utan att egentligen tänka på varför. Där fanns en spruckna såsburken från mataffären, där genomblöta sängkläderna i badkaret, mitt smink utspritt över hela badrumsgolvet, bucklan i väggen där han kastade sin kaffemugg, den trasiga tv-fjärrkontrollen, min tomma schampoflaska i handfatet. Jag hade dussintals foton som dokumenterade varenda en av hans utbrott. Mindre än en timme senare hörde jag en nyckel vridas i vår ytterdörr. Nathan måste ha gett sin mamma en nyckel utan att fråga mig, för Lorraine kom bara rakt in som om hon ägde stället. Hon knackade inte ens. Hon kom in i vardagsrummet där jag fortfarande satt i soffan och stod där med händerna i höfterna och tittade på mig som om jag vore ett barn som uppför sig illa. Hon började med den här föreläsningen om hur en fru behöver respektera sin mans arbetstid och skapa en fridfull hemmiljö och vara städjande istället för destruktiv. Hon sa att Nathan hade viktiga ansvarsområden och att jag behövde förstå att mitt beteende påverkade hans karriär. Jag bara satt där och lyssnade på henne medan hon fortsatte, och sedan höll jag upp min telefon. Jag började visa henne bilderna en efter en utan att säga något. Den spruckna såsburken, de genomblöta sängkläderna, mitt smink överallt, väggskadorna, de tomma flaskorna. Hon blev tyst när hon tittade på varje bild och hennes ansikte fick ett kärvt uttryck som om hon hade bitit i något surt. När jag kom till det sista fotot gav hon tillbaka min telefon till mig och sa att vi båda behövde växa upp. Inte bara Nathan, utan vi båda. Som om jag var lika ansvarig för den här röran vi levde i när hans kontorsdörr öppnades och han kom ut och såg rufsig ut med håret som stack upp. Han och Lorraine gick in i köket och började ha ett tyst samtal, men duplexen är tillräckligt liten för att jag kunde höra det mesta från vardagsrummet. Lorraine sa till honom att han behövde ta hand om sin fru, och just den orden fick min mage att vända sig. Nathan klagade över att jag hade förändrats, att jag brukade vara snäll och lätt att komma överens med, att jag nu var omöjlig att leva med. Han nämnde ingenting om sitt eget beteende eller det faktum att han hade haft utbrott i månader innan jag började slå tillbaka. Lorraine sa något om att äktenskap är hårt arbete och att båda personerna behöver kompromissa, men sedan sa hon till Nathan att män ibland behöver vara bestämda mot sina fruar. Jag ville resa mig upp och kasta något på dem båda, men jag satt bara där i soffan och grep tag i armstödet så hårt att mina knogar blev vita. Efter att Lorraine äntligen hade gått kom Nathan och satte sig i motsatt ända av soffan från mig. Vi satt där i fullständig tystnad i vad som kändes som en evighet. Jag tittade på klockan på väggen och såg minuterna ticka förbi. En timme gick, sedan en till. Ingen av oss sa ett enda ord, för vad fanns det ens att säga vid det här laget? Vi hade korsat in i någon sorts territorium där normal parkommunikation inte längre fungerade. Vi kunde inte bara prata om våra känslor eller bearbeta våra problem som vanliga människor eftersom vi hade förstått varandras saker och skrikit och kastat saker i månader. Tystnaden var så tung att det kändes som något fysiskt som låg mellan oss i soffan. Nathan harklade sig hela tiden som om han skulle säga något,
Men sedan bara flyttade han sig och förblev tyst. Jag stirrade på väggen där han hade slagit hålet och tänkte på hur vi skulle behöva fixa det innan hyresvärden såg det. Jag tänkte på hur mycket pengar vi hade slösat bort på att ersätta saker vi hade gått sönder. Jag tänkte på hur trött jag var på att leva så här. Den natten tog Nathan en kudde och filt från garderoben och gick och la sig på sitt kontor. Jag gick till vårt sovrum och lade mig på sängen, men jag kunde inte somna. Jag fortsatte att stirra i taket och tänka på allt som hade hänt. Jag hade matchat Nathans energi som jag trodde att jag borde göra, som om jag stod upp för mig själv och vägrade att bli knuffad runt. Men medan jag låg där i mörkret insåg jag att jag inte hade fixat någonting alls att matcha hans utbrott. Jag bevisade bara att jag kunde vara lika destruktiv som honom. Vi levde båda i en krigszon som vi hade skapat tillsammans. Dubbläxen som brukade kännas som hemma kändes nu som ett slagfält. Mina tomater och paprikor på bakgården höll förmodligen på att dö för att jag inte hade haft energi att ta hand om dem på flera veckor. Allt vi hade byggt tillsammans höll på att falla isär och jag visste inte hur jag skulle stoppa det. Jag hade trott att om jag gjorde motstånd skulle Nathan inse hur hemskt hans beteende var, men istället gav det honom bara en ursäkt att säga att jag också var galen. Jag somnade äntligen runt 3:00 på morgonen och kände mig mer utmattad än jag någonsin känt mig i mitt liv. Nästa morgon vaknade jag till doften av kaffe. Jag gick in i köket och hittade Nathan stående vid kaffebryggaren med ett stort falskt leende på läpparna. Han frågade mig vad jag ville ha till frukost med en glad röst som lät helt fel efter allt som hade hänt igår. Jag bara stod där och stirrade på honom och försökte förstå om han menade allvar. Jag sa att vi behövde prata om vad som hände oss, om striderna och förstörelsen, och hans mamma som kom in i vårt hus objuden. Nathans falska leende blev ännu större och han sa att det inte fanns något att prata om jag bara slutade överreagera på allt. Han sa att vi kunde gå tillbaka till det normala om jag lugnade ner mig och slutade skapa problem där det inte fanns några. Jag kände att något brust inom mig när han sa det. Inte på ett dramatiskt sätt, bara denna tysta insikt att Nathan verkligen trodde att inget av detta var hans fel. Han trodde att jag var problemet. Han tänkte att om jag bara gick tillbaka till att vara tyst och acceptera hans utbrott, skulle allt bli bra. Jag sa inget mer till honom. Jag gick bara tillbaka till sovrummet och gjorde mig redo för jobbet. Jag körde till veterinärkliniken i centrum och gick in genom bakingången som jag alltid gjorde. Min kollega Alisa var i fikarummet och gjorde kaffe och hon tittade på mitt ansikte och frågade om allt var okej hemma. Jag öppnade munnen för att ge henne mitt vanliga svar om hur allt var bra, men istället kände jag hur mina ögon fylldes av tårar. Alisa ställde ner sin kaffemugg och tog min arm och ledde mig in i förrådsrummet. Hon stängde dörren bakom oss och jag började bara gråta. Inte heller en vacker gråt, men den typen där man inte kan andas ordentligt och näsan rinner överallt. Jag berättade allt om pastasåsen i mataffären och Nathan som kastade saker och hällde ut mitt shampoo och blötlade våra sängkläder i badkaret. Jag berättade om hur jag hade börjat slå tillbaka och fått större utbrott än hans. Jag berättade om stekpannorna igår och Nathan som slog i väggen och hans mamma som dök upp objuden. Alisa lyssnade på alltihop utan att avbryta en enda gång. När jag äntligen slutade prata och torkade mitt ansikte med en pappershandduk var Alisa tyst en minut. Sedan sa hon väldigt försiktigt att det jag beskrev lät som en destruktiv relation. Jag började bråka med henne eftersom Nathan aldrig hade slagit mig, men hon höll upp handen. Hon sa att misshandel inte bara var fysiskt och att förstörelse av egendom, kontroll av beteende och att skapa en skrämmande miljö räknades. Hon sa att även om jag kämpade emot nu, gjorde det inte saken bättre. Hon sa att två personer som förstör varandra inte var en relation. Det var ömsesidig förstörelse. Hon frågade mig om det verkligen var så här jag ville leva resten av mitt liv. Jag stod där i förrådsrummet omgiven av lådor med medicinska förnödenheter och påsar med hundmat, och jag insåg att jag inte hade något svar på den frågan. Jag tillbringade resten av mitt skift på kliniken med att gå igenom mina arbetsuppgifter medan min hjärna fortsatte att spela upp vad Alisa sa om ömsesidig förstörelse. Jag kollade en bärgles öron efter kvalster och tänkte på Nathan som slog i väggen. Jag gav en katt hennes vacciner och tänkte på att jag kastade stekpannor under hans arbetsbesök. Jag städade undersökningsrum och tänkte på hur vi båda hade blivit människor jag inte kände igen längre. När jag äntligen körde hem den kvällen satt jag på uppfarten i 10 minuter och stirrade på vår duplex. Lamporna var tända i köket och jag kunde se Nathan röra sig där inne.
En del av mig ville bara fortsätta köra och aldrig komma tillbaka. Men jag klev ur bilen och gick till ytterdörren eftersom det inte heller skulle lösa någonting att springa iväg. Jag öppnade dörren och stannade tvärt i hallen. Köksbordet var dukat med våra fina tallrikar och tygservetter som vi bara använde för sällskap. Ljus brann mitt på bordet. Avhämtningslådor från min favorit thai-restaurang stod uppställda på diskbänken och doften av pad thai och grön curry fyllde hela huset. Nathan kom ut ur köket med ett leende som såg helt falskt ut efter allt som hade hänt. Han frågade om jag var hungrig och gestikulerade mot bordet som om han hade gjort något fantastiskt. Jag stod bara där med min handväska i handen och stirrade på den här scenen han hade skapat. Det var så uppenbart vad han gjorde. Hans mamma lärde honom förmodligen exakt det här dra när han växte upp, tittade på sin pappa som slog sönder tallrikar och sedan köpte blommor dagen efter. Gör en stor romantisk gest och låtsas att de dåliga sakerna aldrig hände. Jämna över allt med fin mat och ljus istället för att faktiskt prata om de verkliga problemen. Jag gick förbi honom till sovrummet och bytte om mina kläder medan Nathan stannade kvar i köket. När jag kom ut igen satt han vid bordet och väntade på mig med samma falska leende på läpparna. Jag satte mig mitt emot honom och han började omedelbart servera pad thai på min tallrik. Jag tittade på honom servera maten och arrangera allt precis rätt och jag kände absolut ingenting. Ingen ilska, inget hopp, ingen sorg, bara den här tomma känslan som att jag tittade på en främling framför en pjäs jag sett för många gånger förut. Jag lade ner gaffeln innan jag ens tog en tugga och sa till Nathan att vi behövde parterapi. Jag sa att vårt äktenskap höll på att falla isär och att vi behövde professionell hjälp för att fixa det. Nathan skrattade faktiskt. Inte direkt ett elakt skratt, men det här avfärdande lät som om jag hade sagt något löjligt. Han sa att terapi var för människor med verkliga problem som missbruk eller affärer. Han sa att vi bara behövde sluta vara så dramatiska med allting och återgå till det normala. Jag frågade honom vad normalitet betydde för honom och han sa att det innebar att jag inte överreagerade när han blev frustrerad och att han inte behövde gå på äggskal i sitt eget hem. Jag påpekade att han hade slagit ett hål i vår vägg igår och att det inte var frustration. Det var våld. Nathan himlade med ögonen och sa att jag fick det att låta värre än det var. Han sa att många killar slår väggar när de är arga och att det inte betydde någonting. Jag satt där och tittade på honom tvärs över det levande ljusets upplysta bordet med dyr hämtmat som svalnade mellan oss och jag insåg att han verkligen trodde på vad han sa. Han tyckte faktiskt att det var normalt beteende att slå väggar och förstöra mina saker och blötlägga våra sängkläder i badkaret som jag bara borde acceptera. Den romantiska middagen var inte en ursäkt. Det var en muta för att få mig att gå tillbaka till att vara tyst och hanterbar. Jag reste mig från bordet och sa till Nathan att jag menade allvar med terapi. Han sa att han inte tänkte slösa pengar på någon terapeut som ändå bara skulle ta min sida. Jag gick till sovrummet och stängde dörren medan Nathan stannade kvar vid bordet och åt thaimat ensam. Nästa morgon vaknade jag av Nathans röst som kom genom sovrumsväggen. Han var på sitt kontor och pratade tillräckligt högt för att jag kunde höra varenda ord. Jag reste mig upp och tryckte örat mot väggen mellan vårt sovrum och hans kontor. Nathan pratade i telefon med sin chef och hans röst hade en falsk glad ton som fick mig att risa. Jag hörde honom säga något om att byggarbetet bredvid orsakade bullerproblem igår. Han bad om ursäkt för störningen av videomötet och lovade att det inte skulle hända igen. Det blev en lång paus där Nathan inte pratade och jag antog att hans chef svarade. Sedan blev Nathans röst högre och mer stressad. Han sa att byggarbetet var oväntat och att han redan hade lämnat in ett klagomål till fastighetsledningen. Ännu en paus. Nathan sa att han förstod att klienten hade varit i samtalet och att han tog fullt ansvar för att inte varna alla om potentiellt buller. Hans röst blev hårdare och jag kunde se att hans chef inte köpte bygghistorien. Nathan tillbringade den kommande timmen med samtal om skadekontroll. Jag klädde på mig och gjorde mig redo för jobbet medan jag lyssnade på honom prata med olika personer som försökte fixa hans professionella rykte. Han ringde tillbaka någon som hette Winston och tillbringade 20 minuter med att förklara sin situation på hemmakontoret och lovade att hans arbetskvalitet inte skulle bli lidande. Han ringde en annan kollega och bad dem släta ut det hela med klienten som hade varit i det avbrutna samtalet. Varje samtal fick honom att låta mer desperat och jag insåg att hans jobb faktiskt kunde vara i trubbel på grund av vad jag hade gjort med stekpannorna. En del av mig kände sig skyldig,
Men en större del av mig tänkte på alla gånger Nathan hade fått mig att komma för sent till jobbet eller stört mitt liv med sina raseriutbrott, och han brydde sig aldrig om konsekvenserna för mig. Jag höll på att göra kaffe i köket när någon knackade på vår ytterdörr. Jag öppnade den och fann vår hyresvärd stå där och se irriterad ut. Han sa att han hade fått bullerklagomål från båda grannarna om ljud som krasade och skrik från vår duplex. Han frågade om han kunde komma in och titta runt. Jag släppte in honom eftersom jag inte visste vad jag skulle göra mer. Hyresvärden gick genom vårt vardagsrum och såg omedelbart hålet som Nathan hade slagit i halvväggen. Han stannade och stirrade på det länge. Sedan fortsatte han gå och lade märke till skåpdörren i köket som hängde snett där gångjärnet hade gått av under ett av våra gräl. Han öppnade skåpet och dörren lossnade helt i hans hand. Hyresvärden ställde den trasiga skåpdörren på bänkskivan och vände sig om för att titta på mig. Han frågade väldigt direkt om han behövde oroa sig för sin egendom. Jag öppnade munnen, men inga ord kom ut. Nathan kom ut från sitt kontor just då, och hyresvärdens hela ansikte förändrades. Han frågade Nathan vad som hände med alla skador och bullerklagomål. Nathan bytte omedelbart till ett charmigt, vänligt läge som fick mig att vilja kräkas. Han log mot hyresvärden och sa att allt var bra. Han sa att vi hade haft några mindre olyckor, men att han planerade att reparera allt själv i helgen. Han lade handen på min axel som om vi vore ett lyckligt par, och jag var tvungen att tvinga mig själv att inte dra mig undan. Hyresvärden tittade på Nathans hand på min axel och sedan på mitt ansikte. Han frågade mig direkt om jag kände mig trygg i det här huset. Jag frös till. Nathan kramade om min axel. Hyresvärden fortsatte att titta på mig, väntande på svar, och jag kunde inte lista ut vad jag skulle säga. Om jag sa nej, vad skulle hända? Skulle hyresvärden ringa polisen? Skulle Nathan bli ännu argare? Om jag sa ja, ljög jag? Kände jag mig verkligen trygg här längre? Till slut sa jag att jag mådde bra med den där tysta rösten som inte ens lät övertygande för mig. Hyresvärden såg inte ut att tro på mig, men han kunde inte tvinga mig att säga något mer. Nathan följde hyresvärden till dörren, fortfarande vänlig och charmig. Han lovade återigen att fixa allt och hålla nere ljudet. Hyresvärden gav Nathan en skriftlig varning om bullerklagomålen och egendomsskadorna. Han sa att om det fanns fler problem skulle han inleda en vräkningsprocess. Nathan tog tidningen och fortsatte att le tills hyresvärden gick. I samma sekund som dörren stängdes försvann Nathans falska leende. Requested Reds finns på Spotify nu. Kolla in länken i beskrivningen eller kommentarerna. Han vände sig mot mig och började skrika om hur jag hade skämt ut honom och fått oss att se ut som skräpiga människor som inte kunde hantera våra problem. Han sa att hyresvärden förmodligen trodde att han var någon slags förövare nu på grund av hur jag betedde mig. Jag påpekade att han bokstavligen slagit i en vägg igår och hyresvärden kunde se bevisen. Nathan sa att det var annorlunda eftersom jag hade provocerat honom genom att tappa pannorna under hans mäte. Han sa att om jag inte hade startat alltihop hade inget av det här hänt. Jag sa att han hade haft utbrott och söndersaker i månader innan jag ens hade slagit emot. Nathan sa att jag vred på allting och fick honom att låta som en skurk när han bara reagerade på mitt beteende. Vi stod i korridoren och skrek åt varandra tills jag inte stod ut längre och gick till gästrummet och smällde igen dörren. Den kvällen gjorde jag mig i ordning för sängen i gästrummet. Jag hade tagit med mig min kudde och några filtar dit tidigare. Jag skulle precis lägga mig under täcket när jag hörde Nathan i korridoren. Gästrumsdörren öppnades och Nathan kom in. Han sa ingenting, gick bara rakt fram till sängen och började dra av madrassen från ramen. Jag frågade honom vad han gjorde och han sa att om jag ville sova separat så kunde jag sova på golvet eller soffan. Han drog ut madrassen ur gästrummet och nerför korridoren till sitt kontor. Jag hörde honom knuffa runt möbler för att ge plats åt dem. Jag stod i det tomma gästrummet och tittade på den bara sängramen och kände att något brust inom mig som inte hade gått sönder förut. Det här var inte ilska eller förödelse under ett bråk. Det här var ett kalkylerat straff eftersom jag försökte sätta en gräns. Jag tog min kudde och gick till soffan i vardagsrummet. Jag låg där i mörkret och lyssnade på Nathan som rörde sig runt på sitt kontor och tänkte på hur vi hade hamnat här. Jag tänkte på mataffären och pastasåsen och hur det där första utbrottet borde ha varit en varningstecken. Jag tänkte på alla gånger jag hade hittat på ursäkter för honom eller försökt fixa saker själv istället för att gå därifrån. Jag tänkte på hur jag hade börjat matcha hans utbrott
och tänkte att det skulle få honom att se hur hemskt hans beteende var, men istället gav det honom bara ammunition att säga att jag också var galen. Nästa dag på jobbet hittade min vän Ellie mig i fikarummet. Hon hade hört från Alisa att det var dåligt hemma. Ellie frågade om jag ville komma och bo hos henne i några dagar. Hon hade ett extra rum och sa att jag kunde få lite utrymme att tänka på vad jag ville göra. Jag satt där med mitt kaffe som började kallna i händerna och funderade allvarligt på att hon skulle vara med på det. Det skulle vara så enkelt att bara packa en väska och åka ett tag. Men så tänkte jag på att Nathan skulle stanna kvar i vår duplex och bete sig som om han hade vunnit något. Jag tänkte på hur jag skulle vara den som anpassade sig och tillmötesgående igen medan han fick behålla sitt utrymme och sin rutin. Jag tackade Ellie, men jag tänkte inte lämna mitt eget hem. Det var Nathan som hade problemet, och jag var trött på att vara den som var tvungen att åka, ändra eller fixa saker. Ellie såg orolig ut, men hon sa att hon förstod. Hon fick mig att lova att ringa henne när som helst, dag som natt, om jag behövde hjälp. Jag lovade det och gick tillbaka till jobbet, men jag fortsatte att tänka på hennes erbjudande hela dagen. En del av mig undrade om jag var dum som stannade, men en annan del av mig var bara så trött på att springa ifrån problem eller försöka göra mig mindre så att andra människor kunde känna sig bekväma. När jag kom hem den kvällen var Nathans kontorsdörr stängd och låst. Jag kunde höra honom skriva och prata i telefon. Jag lagade middag och åt ensam vid köksbordet. Nathan stannade kvar på sitt kontor tills jag hade gått och lagt mig i soffan. De närmaste dagarna följde samma mönster. Nathan arbetade långa timmar med låst dörr och jag gick till jobbet och kom hem och vi sågs knappt. När vi väl möttes i korridoren pratade vi inte. Vi levde som fientligt inställda rumskamrater som råkade vara gifta. Jag vaknade i soffan och hörde Nathan redan vara på sitt kontor. Jag kom hem och han var där inne med låst dörr. Vi slutade laga mat tillsammans. Vi slutade prata om våra dagar. Vi slutade existera i samma utrymme förutom dessa korta obekväma ögonblick i korridoren där vi båda tittade bort och fortsatte gå. Jag insåg att Nathan undvek mig lika mycket som jag undvek honom. Ingen av oss visste hur man skulle laga det vi hade gått sönder, och ingen av oss ville vara den första att försöka. Så vi levde bara i denna kalla krigets tystnad som kändes värre än skrikandet och förstörelsen hade varit. Jag arbetade med en sena kitoperation på en katt som hade ätit något giftigt. När jag var klar var klockan nästan midnatt. Jag körde hem utmattad och ville bara kollapsa i soffan. Jag låste upp ytterdörren och gick in i det mörka huset. Jag tände kökslampan och lade direkt märke till något annorlunda. Det fanns ett nytt lås på Nathans kontorsdörr. Inte bara det vanliga dörrlåset, utan en av de där regelbultarna man behöver en nyckel till. Jag gick fram och provade handtaget och det rörde sig inte. Sedan gick jag för att göra mig något att äta och hittade ett nytt lås på skafferidörren. Jag stod där och stirrade på låset på skafferiet där vi förvarade all vår mat. Nathan kom ut från sitt kontor och jag frågade honom vad han gjorde. Han sa att eftersom jag inte kunde litas på att inte störa hans arbete så skyddade han sitt utrymme och sin mat. Jag frågade honom om han verkligen låste in vår mat, och han sa att det var hans mat eftersom han hade köpt det mesta. Han sa att jag kunde köpa mina egna matvaror och förvara dem någon annanstans. Sedan gick han tillbaka till sitt kontor och låste den nya säkerhetsregeln bakom sig. Jag stod i köket och stirrade på den låsta skafferidörren en lång stund efter att Nathan hade gått tillbaka till sitt kontor. Min mage kurrade eftersom jag hade jobbat igenom lunchen på kliniken och nu inte ens kunde komma åt min egen mat. Jag gick till garaget och tog min verktygslåda från hyllan. Sedan gick jag direkt till Nathans kontorsdörr och skruvade loss roten från vägguttaget. Jag kopplade också ur modemet och lindade alla sladdar runt båda enheterna. Nathans dörr förblev låst medan jag bar ut allt till bilen. Jag öppnade bagageutrymmet och lade in roten och modemet, låste sedan det och tog med mig mina nycklar tillbaka in i huset. Ungefär 20 minuter senare kom Nathan stormande ut från sitt kontor och skrek att internet låg nere. Jag satt i soffan och scrollade igenom min telefon och jag sa till honom att internet var okej, bara på ett säkert ställe. Han krävde att få veta var det var och jag sa att han kunde få tillbaka det när han låste upp skafferiet. Nathans ansikte blev rött och han började gå fram och tillbaka i vardagsrummet. Han tog fram sin telefon och jag såg honom slå på sin hotspot och ansluta sin laptop till den. Han gav mig en självbelåten blick som om han hade vunnit något och gick tillbaka till sitt kontor.
Jag beställde pizza på min telefon eftersom jag fortfarande inte kunde komma till någon riktig mat. Nästa morgon var Nathan redan på sitt kontor när jag gick till jobbet. Jag kunde höra honom i ett videosamtal prata med någon om kvartalsprognoser. Den kvällen, när jag kom hem, var han fortfarande där inne, men jag märkte att han fortsatte att komma ut för att kolla sin telefon. Han brukade titta på skärmen, mumla något och sedan gå tillbaka till sitt kontor. Detta hände 3 gånger till förmiddagen. Till slut, runt klockan 8, knackade han på vardagsrumsväggen för att få min uppmärksamhet. Jag tittade upp från min telefon och han frågade var rotorn var. Jag påminde honom om skafferilåset och han sa att det var annorlunda eftersom maten var hans. Jag sa att internet var mitt då eftersom jag betalade halva notan. Han gick tillbaka till sitt kontor och smällde igen dörren. The next day, I came home to find a package on the pork. Nathan must have been watching for it because I grabbed it before I even got my keys out. I took it straight to his office and I had him ripping open the box. An hour later, I tried to connect to our Wi-Fi network and it was gone. Instead, there was a new network called Nathan's network and it was password protected. I tried out 5 obvious passwords, but none of them worked. At work the next day, I was sitting in the break room watching videos of me from during lunch. Alyssa came in to make a coffee and noticed that I was using my data instead of the clinic Wi-Fi. She asked why, and I told her about the separate internet networks at home. Alyssa stopped pouring her coffee and just stared at me. She set the pot down very carefully and sat across from me at the table. She said very quietly that what I was describing wasn't normal. She said I was a smart and capable person who didn't have to live like this. I told her I never wasn't normal, but I wasn't going to let Nathan push me around anymore. Alyssa reached across the table and put her hand on mine. She said matching his crazy didn't make me strong. It just made me participate in something that was destroying me. I pulled my hand back and said I had to get back to work. I avoided Alyssa for the rest of the day because I didn't want to hear what she was saying, even though I knew she was right. Nathan started missing deadliness at work. I could hear him unstressed phone calls with his boss through his office door. One afternoon, but I was in there for over an hour and I had him saying he'd have everything done at the end of day. That evening, his office door flew open and Nathan came at looking furious. He said Winston had called him in for a serious talk about his performance. He said his boss was trying to put him on a performance improvement plan. Nathan stood into halfway and yelled that this was all my fault for being difficult and making his home life so stressful he couldn't focus on work. I was sitting on the Kangandi said nobody forced him to expend all his energy on revenge tactics instead of his actual job. Nathan grabbed his briefcase from beside the door and drev it across the room. It hit the wall right next to the hole had a punched before and made a nudent into the rival. The briefcase fell to the floor and papers scattered everywhere. There was a knock on the door 10 minutes later. Nathan and I both froze and looked at each other. I got up and opened it to find our landlord standing there with a clipboard. He did not look happy. He said the neg boss on both sides had repeterat noterlod crash and he was stunde vid varnings. He handed me a formalvritten notis on official letterhead. The notice said any more property damage or disturbances would result in eviction proceedings. We asked both of us to sign it to acknowledge we received it. Nathan came to the door and we would sign our names on the form. The landlord took it back and said had I ovned this duplex for 15 years without any problems until we moved in. He looked at both of us and said whatever we were doing tackers other needed it to stop or we needed it to live. Then he walked back to his car and drove away. Nathan went back to his office without saying anything. He sat on the couch and looked at the 2 holes in the wall and the scattered papers on the floor. I tog about to look at pantry and to separate internet networks and to where we couldn't even be in the same room anymore. I grabbed my keys and went out to my car. I sat in the driveway with the engine of just staring at the duplex. An hour went by and I still couldn't make myself go back inside. The house had become this place where everything felt like a battle and I was tired all the time. I wasn't afraid Nathan would hit me because I never had.
but the whole environment had turned toxic and every day felt like walking through a war zone. I pulled me från en just satt där hållning i te, något sura VO2 color what to say. I ended up calling Ellie around 9:00 that night, still sitting in me car vite engine off. She picked up on the second ring, and I could hear her TV playing in the background. I told her everything about the landlord's notice on the separate internet networks and them not and they were basically living like enemies in the same house. Ellie listened without interrupting, and when I finished, she said I could come stay at her place whenever I needed it, that her cock was always available. Then she got quiet for a second before saying, maybe it was time to talk to a lawyer just to understand me up hunds. I tankade her and hung up. Then sat her staring at me for another 20 minutes before going inside. The next morning, I looked up Divo Chatonis during my lunch break at the clinic. I told myself I was just getting information, not actually planning to leva. I found someone med Patricia Tien, who had good reviews and availability that week. I made an appointment for Tuesday afternoon and didn't tell Nathan about it. When Tuesday came, I left work early and drove to her office in a building downtown. The waiting room had uncomfortable chairs and magazines from 6 months ago. Patricia called me back after 2 minutes and I sat in her office with a big window overlooking the parking lot. She asked about me Marias and I gave her the basic facts about Nathan's tantrums and my retaliation. She took notice on a yellow legal part and asked if Nathan had ever physically hurt me. I said no, had I never hit me or anything like that. Then she asked about emotional abuse and I froze because I didn't know how to answer that question. Patricia put down her pen and explained that destroying property and controlling behavior and creating a hostile environment all counted as forms of abuse even without physical violence. She said what I was describing fit a pattern she'd seen many times before. She pulled in some pamphlets about domestic abuse and support resources, then told me to think carefully about whether I wanted to treat how solve this Marias or protect myself by leaving. I took the pamphlets and stuffed them in my pusher, then drove home in a days thinking about the war abuse and whether it really applied to me. Situation. I will get into the duplex to find a strange man working in our kitchen. The was on a ladder patching to hur Nathan had punched into wall and there were tools sprayed out on the counter. Nathan came out of his office when he had me come in and explained that he hired a handyman to fix all the damage before the landlord came back. The handyman glanced between us and kept working, but he could tell he felt uncomfortable. The probably sensed tension radiating of both of us. I went to the bedroom without saying anything to Nathan and closed the door. Later that evening, after the handyman left, Nathan found me in the kitchen making dinner. He told me in this cold, formal voice that he was fixing everything so we would stay yet evicted, speaking to me like he was a business partner instead of his wife. I realized we hadn't had a real conversation in over a week, just these tactical exchanges about practical matters. He asked what time I'd be home tomorrow, and I told him most all time. Then he nodded and went back to his office. I ate dinner alone at the table looking at the freshly patched wall. At work the next day, Alyssa cornered me in the supply room and asked if things were going at home. I tried to bruise her off, but she would still let it go. She said I looked exhausted and stressed and she was worried about me. I finally admitted that Nathan and I were barely speaking and living like hostile roommates. Alyssa said even if Nathan would stay go to keepless cancelling, I needed to talk to someone because this situation was clearly talking at all. She pulled up a therapist's website on her phone and gav me the profile for someone med Heidi Molina over kir vit relationshek I sues and trauma. I took a picture of the screen and promised Alyssa I'd think about it. I called Heidi's office that afternoon and made an appointment for the following Tuesday. The receptionist asked what I wanted to work on and I said relationship problems, which felt like a massive understatement. When Tuesday came, I left work at 4:00 and drove to Heidi's office across town. She met me in the waiting room, a woman in her 50 sekunder with grey hair and shined eyes. Her office had soft lighting and comfortable chairs and a box of tissues on the side table.
She asked me to tell her what broke me in, and I started talking about Nathan's tantrums and my retaliation and everything that had happened over the past months. Saying ite allt lod till oss stranger made me realise en kompletelle abnormala situation had become. Heidi asked what I wanted 2 years of therapy, and I opened my mouth to say I wanted to fix my marriage, but the words would stay come out. I sat there staring at the tissue box and realised I didn't even know if I wanted to solve my marriage anymore. Heidi didn't push me for an answer. Instead, she started asking about Nathan's behavior patterns and my responses to them. She explained that what I was describing followed a classic abuse cycle. Even tog Nathan och oss till hitting me, she said my retaliation was a trauma response to feeling powerless in me on home. Then she said something that hit me hard, that matching his destructiveness didn't give me power back, it just made me participate in me on harm. I left that session feeling like someone had taken everything I knew about my situation and turned it upside down. I kept seeing Heidi twice a week after that first appointment. Over the next 5 seconds, things started getting clearer in my head. I'd been so focused on proving I would stay by pushed around that I'd lost sight of what this relationship was even what fighting for. Nathan hadn't changed at all since he started matching his tantrums. Had I just gotten snakier about his control tactics, like locking the pantry and creating separate internet networks. I was exhausted from constantly being on guard in me and home. Heidi helped me see that I deserved better than living in a war zone, whether I stayed with Nathan or not. 3 weeks into therapy, Nathan's mother called me directly for the first time in weeks. I was sitting in my car outside at the clinic after work when her name popped up on my screen. I almost didn't answer, but curiosity got the better of me. Lorraine didn't even say hello, just launched into him she heard from Nathan that he was in therapy. Her voice had this disapproving edge as she told me therapists just wanted to break up families. And he held the phone away from my ear and stared at it for a second, then brought it back and very calmly told her he had to go. She was still talking when he hung up. He brought the phone back up and told her that her son learned his tantrum behavior from some behavior, and maybe she should think about her unruly in creating this situation. My voice stayed calm and level even though my heart was pounding. Lorraine made this spitting sound like she couldn't believe it I said to her. She started to say something about respect and family, but he just ended the call and set me phone down on the passenger seat. My hands were shaking a little, but it felt good about finally saying what needed it to be said. An hour later, me phone buzzed with a text from Nathan asking him that I speak to his mother that way and saying he owed her an apology. He didn't respond because there was nothing to say that would make any difference. When he got home, Nathan was waiting in the living room with his arms crossed. He started yelling the second he walked through the door about him he disrespected his mother and embarrassed him. He dropped me bag on the floor and yelled back that his mother enabled his terrible behavior for his entire life. Nathan's face went red and he screamed that he turned into someone he didn't recognize anymore. He screamed back that he was just matching the energy brought into this marriage from day one. We stood there in the middle of the living room actually yelling at each other for the first time in weeks instead of doing our usual Cold War tactics. Nathan said he used to be sweet and ace 2 years along with and now he was angry all the time. He told him he was angry because they made our home a place where he had to constantly defend myself. He yelled that everything was fine until he started acting crazy. He yelled that everything was never fine and they just been to scar to stand up for myself. Nathan suddenly stopped mid-sentence and his wall borde simmet to the flat. He walked over the wall and just slid on until he was sitting on the floor with his knees pulled up. He put his head in his hands and said he didn't know how we got here. His voice came at quiet and tired instead of angry. Said he didn't know him to fix it and this was the first honest thing he said in months. He stood there looking down at him and realized he was exhausted, too. Allt anger drained out of me and he just felt empty and sad. He walked over and sat down on the floor across from him with me back against the opposite wall. We looked at each other for a long time without saying anything.
The house was completely quiet except for the sound of the refrigerator humming in the kitchen. I told him I didn't know if this Marias could be served. He looked up at me with eyes. I said I couldn't continue the way it had been going because we were destroying each other. Nathan nodded slowly and wiped his face with his sleeve. Nathan started talking in this low voice about his dad and used to watch his father through things and yell at his mum. Aside, his dad would break dishes when he got stressed and his mum would just clean it up and act like nothing happened. Nathan said he grew up thinking that all was normal and that women handled their feelings. He looked at the floor and admitted he had anger issues. He said he didn't want to be like his dad, but I didn't know him to be different because this was the only way he ever seen conflict handled. His voice cracked a little when he said he was scared had already become exactly like his father. I sat there processing what he just told me and thinking about all the therapy sessions with Heidi. I told Nathan I would consider trying therapy together if he was serious about hanging. I said I needed it to see real effort and not just words because words were easy. Nathan looked up and asked if I really thought therapy could help. I said I didn't know, but I knew we couldn't fix this on our own. He nodded and said he found a couples therapist and maken an appointment. For the first time in weeks, I felt this teeny bit of hope that maybe we could actually work through this. Nathan pulled his phone right there on the floor and started searching for therapists. I watched him scroll through options and read reviews out loud. He found one that had good ratings and specialized in Marias counseling and anger management. He called the office and left a message asking for an appointment as soon as possible. 3 days later, Nathan got a call back from the therapist's office saying they had an opening that Tuesday. Nathan took the appointment and then told me about it when he got home from work. Tuesday came and we both got ready in silence. We drove to the therapist's office in separate cars because he wanted me on way to leva if he needed it. The waiting room had beige walls and comfortable chairs and magazines on a small table. Nathan and I sat next to each other but didn't talk. We both just stared at the walls or our phones, feeling nervous about what we were about to face together. A woman came at and called our names. She introduced herself as the therapist and led us back to her office. The first session was brutal because we would lie at everything that had happened over the past months. It told about Nathan's tantrums and the destroyed property and feeling unsafe in me and home. Nathan told about feeling like he'd hanged and become hostile and nothing had was ever good enough. The therapist listened to both of us without interrupting. When we finished, she didn't take sides, but she pointed out that we created a pattern of mutual retaliation. She said this pattern would destroy us both if we didn't stop it immediately. She explained that we were stuck in a cycle where each person's reaction triggered the other person to react. Nathan and I both sat there talking in what she was saying. The therapist gave us homework to practice basic respectful communication. She said we needed to not engage in any destructive behavior toward each other or property for the next week. Nathan and I both agreed to three. I could see Nathan looked skeptical about whether talking would actually help, but aside had I do it. The first week of trying tech followed the therapist's guidelines was incredibly hard. Our default mode had become hostility, and we had to actively fight against it constantly. Nathan started tech slammer door one morning and then caught himself halfway through. He closed it gently instead, and I saw him take a deep breath. He started to make a sarcastic comment when he left dishes in the sink, and he stopped myself mid-sentence. We were both trying, but it felt awkward and forced, like we were learning a new language. Nathan asked me to pass the salt at dinner one night, using this overly polite voice that sounded fake. I passed it to him and said thank you when he handed me the pepper, even took neither of us had said please or thank you in months. Small moments happened where we almost fell back into old patterns, but managed to stop ourselves just in time. Our second week following the therapist's homework went a little smoother than the first. Nathan woke up early one Tuesday and I found him in the kitchen already dressed for work. He had me coffee for both of us without me asking. The mug sat on the counter steaming and I just nodded at me when he walked in.
I picked ite up and took a sip and ite was exactly how we liked ite with the right amount of cream. We didn't say much, but we sat at the kitchen table together for 10 minutes before I went to his office. That small gesture felt right after everything that had happened. A few days later, I stopped at his favorite tea place on my way home from the clinic and picked up pod kuvita telling him I was doing it. I just brought it home and set it on his desk ville ha oss on a call. Hello kid absurdpriset and moted. Thank you. Distine. Monens of treing tikkbedes en tek edge öderfelt fragile, like kvid shatter if eiter of US made van vron move. Vi verbod walking carefully around the house, being overly polite innovated felt fushed, but also necessary. Not on ask if he needed anything from the store before I had left. I would text him if he was running late so I would stay worry. We were building some mating new, but it was so delicate that neither of us trusted it yet. Nathan came home from work one afternoon looking genuinely happy for the first time in months. He found me in the living room folding laundry and told me his boss had pulled him aside that morning. Winston had noticed Nathan's work was getting better and his attitude had improved. Nathan said Winston told him that whatever personal stuff had been going on seemed to be getting worked out. Nathan looked had proven and told me about it. He said that he'd been meeting all his deadliness again and his client presentations were back to their normal quality. I kväll se mycket med to him that his professional reputation was recovering. Had they been so stressed about Winston losing confidence in him? Nathan sat down on the camp next to the laundry basket and actually smiled. He said I felt like he was getting his life back on track and it was because we were both trying harder. I told him he was glad his boss noticed and he meant it. Saying Nathan care about so mating besides our fights reminded me of the person they married before everything went wrong. Nathan's phone rang while we were eating dinner the following week, and he saw his mom's name on the screen. My stomach dropped because Lorraine's casuale me and drama. Nathan looked at the fontaine at me and picked it up. I expected him to get up and take it in his office like I always did, but I stayed at the table. I could hear Lorraine's voice coming through the speaker loud and demanding. Nathan took a breath and said he needed it to talk to her about something important. I told her that he and I were working on our marriage in therapy and we were making progress. Lorraine started talking over him, asking what kind of therapy and saying Maria's counselors just cause problems. Nathan interrupted her, which they never had him do before. I said I needed her to either be supportive of what we were doing or stay out of it completely. Lorraine's voice got higher and she started listing all the things she thought I was doing wrong. Nathan said he wasn't going to discuss it and I needed her to respect his boundary. There was silence on the other end. Then Lorraine sighed in this cold voice and hung up. Nathan put his phone face down on the table and went back to eating his dinner. I just sat there hooked because Nathan had never stood up to his mother about anything related to me. He didn't look at me or acknowledge what had just happened, but he could tell it had been hard for him. 2 weeks later, I asked Nathan to pick up my prescription on his way home from the kosher shop. He said he would, and he didn't think anything of it. When I got home that evening, they had the coffee, but not my prescription. I felt this immediate anger rise up in my chest, and I asked him where it was. Nathan looked confused, then said that I completely forgotten and could go back to get it. My brain went straight to assuming he had done it on purpose to mess with me. I said I probably forgot on purpose because that's what I always did when I asked him for something. Nathan's face fell on his side, he genuinely forgot and he was sorry. I didn't believe him and I could feel myself getting ready to start a fight. Nathan suggested we call our therapist because this was exactly the kind of thing she told us would happen. I didn't want to call her because he was mad, but Nathan pulled at his phone and sent her a message asking if we could have an emergency session. She responded within an hour and said she could see us the next morning. That night, we barely spoke and I slept badly convinced Nathan had forgotten on purpose. The next morning, we sat in the therapist's office and I lied at what happened. She listened, then asked me why I immediately assumed Nathan forgot on purpose. I said,
because that's what her said to do. She pointed that Nathan had been following through on everything else for weeks, and man forgotten didn't min her ås back to his old patterns. She asked Nathan if forgot on purpose, and aside no. The was thinking about our problem, and it slipped his mind. The therapist explained that rebuilding trust meant vi det bort make mistakes and vi had to give each other room to mess up vitet assuming to worst. She said I was still in fight moder looking for reasons to be medan Nathan was till scared of my reactions. Vi tar shit trugite for the full hour and be to end I felt stupid for blowing up over a forgotten prescription. 3 months into therapy, Nathan and I were having more good days than bad vanes. We still had moments where we slipped into all patterns, but we could ourselves faster. Nathan was learning to say was frustrated instead of throwing things. One morning, we was an ojedet idé usit to last of the coffee creamer, and instead of pouring some mating out, we just said was irritated and went to the store to buy more. I was learning to set Bundarius Vitek destroying his stuff. When Nathan left with towels on the bathroom floor, I told him it buttered me instead of throwing his toiletries into trash. We were both working hard, but it still felt like work. Our therapist kept reminding us that geen takes time and we should stay expect how under months of bad patterns oväntat. Nathan was better about expressing himself, and he was better about not jumping to retaliation. We still argued some times, but the arguments didn't turn into destruction anymore. Vi aktuelle talskje through problems, which failed wide and slow, but effective. I noticed de wasn't constantly on edge waiting for Nathan to explode. I noticed de wasn't looking for reasons to fight back. We were building something that felt more stable, even to it was different from what we had before. Our lease was coming up for renewal, and we weren't sure if the landlord would even let us stay. Had I given us that formal warning about the property damage and noise complaints. Nathan called him take us about renoving and the landlord came beat the next day to inspect the duplex. He valket trug every room looking at walls and floors and cabinets. Nathan had fixed the holes into walls and replaced the broken cabinet hinges. Everything looked clean and intact. The landlord seemed surprised. The site had I noticed that it had been quiet for months with no complaints from the neighbors. Nathan told him they were through problems and things were much better now. The landlord looked at both of us and said he was glad we they figured it because they been ready to start eviction proceedings. The site had had this property for a long time and he liked having good tenants. He agreed to renew our lease for a notary and told us he hoped things stayed peaceful. After he left, Nathan and I looked at each other and would felt relieved. Shipping our home felt like proof that we were actually making progress and not just pretending. I met Alisa for lunch at the Sandvik place near the clinic and she asked when therapy was going. I told her about the progress Nathan and I had made over the past 5 months. Alisa listened and then said she was proud of and hardy they were kid to fix things. She said I seemed like myself again and not a stressed, angry version of me she'd been saying for months. I thought about what she said and realized she was right. I wasn't walking on eggshells anymore waiting for Nathan to blow up, but I also wasn't in constant fight mother looking for the next battle. I felt more like the person I used to be before everything got so bad. Alisa said she quit the IT and me carried myself at work and me told shit about me life. She said I smiled more and seemed lighter. I hadn't noticed the change in myself, but hearing her say it made me realize much better I felt. The weight of living in a war soon was gone. I still had work to do in therapy, but I wasn't drovning anymore. Spring came and the backyard garden I planted the previous year was completely overgrown with weeds. I hadn't touched it in months because I'd been too stressed and angry to care about tomatoes and peppers. Nathan found me looking at it through the kitchen window on Saturday morning. We said we should plant it together this year since I'd been too overwhelmed to maintain it alone. I was surprised because Nathan had never had interest in gardening before. We spent the afternoon outside pulling weeds and tuning over the soil. Nathan asked what he wanted to plant and he listed the vegetables I grown before.
Vi drove to garden center and picked seedlings together. Nathan carried the heavy bags of soil and the organiserade planting layout. Vi were kept side by side in the backyard digging holes and setting plants into ground. Nathan got dit all over his hands and clutes and didn't complain once. We watered everything and stood back to look at our work. It felt almost normal in a way it hadn't in nearly a year. Just two people working on a project together without an hon or anger. The garden became something we both took care of over the following weeks. And it felt good to share that responsibility. Our therapist led a regular session and told us she wanted to talk about our progress. She said Nathan and I had made significant improvements in how we communicated and handled conflict. She pointed that we had gone from mutual destruction to actual problem solving, but she wanted us that we needed to stay careful about our patterns, especially during stressful times. She said the tools we learned in therapy only worked if we kept using them. She recommended we continue therapy monthly as maintenance instead of stopping completely. She explained that many couples stop therapy as soon as things get better and then fall back into old patterns when stress hits. Nathan and I both agreed to keep coming monthly. We worked too hard to risk losing the progress we made. The therapist said she was proud of both of us for doing the difficult work of hanging. She reminded us that growth was ongoing and we should celebrate them for vi kan ville staying over that vi always need to be intentional about our relationship. Nathan's mother Kaledan said she wanted to visit the following weekend. Nathan asked me if that was okay and decided yes even tog I was nervous. Lorraine showed up on Saturday afternoon and I expected tersual tension and judgment, but she sat down at our kitchen table and looked at both of us with this serious expression. She said she wanted to apologize to me for dismissing the problems in our marriage and enabling Nathan's behavior. I sat there stunned because Lorraine had never apologized for anything. She said watching Nathan almost lose his marriage had made her think about her own marriage and the patterns she passed down to him. She admitted that Nathan's father had treated her the same way and she normalized it by calling it boys being boys. She said she realized she taught Nathan that destructive behavior was acceptable when it wasn't. Lorraine looked at Nathan and told him she was sorry for not holding him accountable. Then she looked at me and said she was sorry for making me feel like his behavior was my fault. I didn't know what to say, so I just nodded. Nathan reached across the table and squeezed his mom's hand. Lorraine stayed for dinner and the whole visit felt different from every other time she'd been in our house. She was actually trying to be supportive instead of critical. After she left, Nathan and I sat on the couch and decided he never told his mom would admit she was wrong about anything. I said it meant a lot that she reflected on her own role in the situation. We both felt like maybe things really were hanging for the better. 6 months after that day with the pants, Nathan and I are in a much better place, to vi both know vi not completely healed. Vi vill lära ner till catch ourselves before falling into old patterns. And we actually talk about problems now instead of destroying things. Last week, Nathan started getting frustrated about submitting at work, and I saw him clench his fists. He stopped himself, took 3 deep breaths like a therapist told him, and told me he needed 10 minutes alone. I said, okay, and went to the backyard to check on the tomatoes. When he came back out, he apologized for needing space and explained what was bothering him with actual words. These moments still feel new and fragile, but they are happening more often than the bad days. We had a fight yesterday about views at 10 it was to clean the bathroom, and Nathan raised his voice. I felt myself wanting to yell back louder like I used to, but instead, I said we needed to take a break from the conversation. We both went to separate rooms for 20 minutes, and when we came back, vi talked it through calmly. The bathroom got cleaned and nobody tried anything or slammed on a douche. I continue individual therapy with Heidi because I realized I have me on work to do beyond the couples issues. She helps me understand why I stayed so long before standing up for myself and until maintain boundaries in healthy ways. Last session, she asked me what I was getting out of matching Nathan's tantrums, and I had to really think about it. I told her it made me feel powerful after months of feeling helpless and small.
She pointed that real power comes from choosingen tech respond, niet from proving ik kvad be just as destruktiva. Det hit me hard because she was right. I det being so fokuserad on not being a victim that I become sumion I din te recognize. Hei I gives me homework every week about recognizing me on patterns and triggers. This week, I am supposed to notice when I feel defensive and ask myself if the situation actually requires defense or if I am reacting from old fear. Not on start, she's on individual therapy till work on the anger issues that go deeper than our marias. It tells me his therapist is helping him understanding his childhood shaped his responses and is committed to breaking the cycle. I came home from his session last Tuesday and said had I had a breakthrough about watching is that destroyed in Sven was angry. Not on side Helene that breaking stuff was men handled frustration because that's what is of growing up. His therapist is teaching him otherwise to process anger that don't involve destruction or control. I can see him really trying and that means everything to me. We are not perfect and we still have hard days, but we were built something different from what we had before. Our relationship based on actual communication instead of fear and retaliation. I am genuinely hopeful about our future together in a way I couldn't have imagined 6 months ago when I was dropping pants on the kitchen floor. And yeah, that's the talk of it. Nothing fancy, just something what thinking about for a minute. If it helped even a little, then it did it.